Out of 170 students, one student, Srimai, told it is Indian Institute of Science. It's Indian Institute of Sciences. Then what happened to other people? You just don't know the full form of one of the premier institutes of India? Okay, no problem. If you don't know, that is fine. Now you should know. Okay. I'll tell you some story. Okay, it's a real story. And I want to connect to now the occasion of the day, Dr. C. Raman's birthday. Okay. We were under the rule of Britishers, right? They were ruling us. So in 1890s, manaki independence eppadu vachindi? But the struggle for freedom fighting started in 1850s, right? In 1890s, the great Tata, Jamsetji Tata, industrialist, his contribution to India is humongous. He wanted to start a science university in India lo kavali. Indians should science cheyali. Indians should do research and the study of science. Then Britishers said, మీకు ఎందుకు అన్నీ మాకు క్లర్క్లు కావాలా, మాకు పండితులు కావాలా, అయినా మీతో చేత కాదు, అంతా యూరోప్, ఇట్స్ ఆల్ రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ యూరోప్, దట్స్ వే ద రియల్ సైన్స్ హ్యాపెన్స్. అనవసరంగా మీరు డబ్బులు వేస్ట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇండియా డజంట్ నీడ్ దిస్. ఇండియా డజంట్ హ్యావ్ దట్ టాలెంట్ అని దే వర్ డిస్కరేజింగ్. బికాజ్ ఎట్ దట్ టైమ్ హూ వాజ్ రూలింగ్ ఇండియా? We need to take their permission to start any institute, university. Then came, so he was traveling from India to Europe on a ship. Luckily in that ship, one of the great Indian person, Swami Vivekananda, is also traveling. So that time from India to Europe you have to go by ship, it used to take days. So he shared his, they were discussing, so sir, this is what I want to start, but I don't know how to do this. Definitely then Swami Vivekananda ji said, this is required, we have to do it. I will also support. See, Jamsetji Tata is an industrialist, he was a businessman. But this university will not give money. In fact, he has to put lot of his wealth into it. So when the university started on the easy goal, he was ready for that. Then, first of all, everybody is discouraging. Then Mysore Maharani. So in India, where should we start this big university where the real science happens? They started thinking. We have to find a land also. Government is foreign, US, American, Britishers. So which kingdom can give land? And that land should be suitable for everybody. Then the Mysore Maharani came forward. He said, I have two lands. One in Bengaluru, another somewhere, which is like 6,000 acres, something like that. Okay, I will donate. Then the Europe guys, they were not encouraging. Swami Vivekananda's Shishuralu, his disciple, do you know Sister Nivedita? She is also Europe, I think, somewhere in Germany somewhere. But she is a student of Vivekananda. She went to Europe and she started meeting all eminent scientists there, and the people, powerful people. No, India wants to do it. We need to support. Right? So she was getting support from outside. This all happened in the 1890s. Okay. And by the time the institute started, Jamsetji Tata is no more. In 1905 somewhere, he expired. Mysore Maharani also no more. Small king, the Mysore Maharani's son was a small king, minor.
Even Swami Vivekananda was also. So everything was coming together. All of a sudden, people who started at home. But Sister Nivedita pursued it. And the minor, there was one more, I forgot his name, the Mantri of Mysore Empire. He took all things, he took forward, and in Bangalore, they gave around 600 acres or something like that. And in 1906, in 1 or 2 years, I could be wrong, that is when IISc is founded. Okay. All IITs which you know, they started after independence, somewhere in 1958 or something like that. But IISc started way before. And it was not started because of something. They wanted Indians, we should have science. Manam kuda cheyali. We were very good in the before Britishers and all. All our universities were there, Takshashila, Nalanda, all this. But after the invaders, we lost everything. So, manamu cheyali, manam cheyagalutamu ani nammina ayana Jamsetji Tata. Adi cheyali okkalto kaadu adi. So then many people came forward. Okay, so now I am trying to connect. ఒక యూనివర్సిటీ అంటే మీరు ఆలోచించాలి, మనం అంటుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనమందరం ఒక రూరల్లో ఉన్నాం. ఇట్స్ ఎ వెరీ స్మాల్ ప్లేస్, రైట్, కంపేర్డ్ టు బెంగళూరు, హైదరాబాద్ అండ్ ఆల్. బట్ క్వాలిటీ వైజ్ వీఆర్ నాట్ లెస్, వీ షుడ్ నాట్ బి లెస్. వీ షుడ్ నాట్ థింక్ మనం ఏదో రూరల్లో ఉన్నాం మనకు రాదు అని అస్సలు అనుకోవద్దు. వీ షుడ్ డ్రీమ్ బిగ్, వీ షుడ్ అచీవ్ మోర్. దానికి మనం ఏం చేయాలన్నది ఇంపార్టెంట్. ఆ రోజు కూడా అండ్ మిస్టర్ సివి రామన్ జీ, he joined IISc in 1930s. 1930లో ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. He was the first director, Indian director of IISc. అంతకుముందు foreigners. So we didn't have any great professors at that time, right? So all these people who used to invite people from Royal Society and all to run the show. First Indian director is Dr. C.V. Raman for IISc. He started physics department. I happen to be, I'm lucky to go to his class. When we go there, we feel his presence, you know that? అది చాలా, అది అర్థం కాదనమాట. అయితే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, సివి రామన్ ఆ రోజులో మనం లెట్స్ గో బ్యాక్ టు 1930s. ఓకే, అరౌండ్ 100 years back. 100 years back, he started science research. Royal Society and all, they have very big laboratories, lots, millions of dollars of investment, అన్ని అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇండియా దగ్గర లేదు. 1930 ఇండియా ఎక్కడ ఉంది? వీ డోంట్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ గవర్నమెంట్ ఓన్లీ. వాట్ ఎవర్ మిస్టర్ జమ్సెడ్జీ టాటా, ఎవ్రీబడి దే ఓల్ కంపేర్డ్ టు రాయల్ సొసైటీ దే ఆర్ లెస్. బట్ he was able to create this great discovery. ఈ డిస్కవరీ ఒక చిన్న సైన్స్ డిస్కవరీ కాదు ఇది. He started a curious mind. That's what I was telling you, right? Everything we need to curious. We need to be curious. So he was traveling in a ship and everybody was enjoying. Oh, very good. Blue ocean, blue sky. They had a drink and all, full enjoy about it. Man, we could travel. But this gentleman, why is the sky blue? What are the reasons? And a question is, and that is what led to Raman Effect. And he created something, he discovered something, he invented something, which is called by his name, Raman Effect. Now we do telecommunications with the fast speed, and everything, the fundamental thing is Raman Effect. He not just discovered a science, he discovered saying that Indians can do science. ఆ రోజుల్లో అందరూ డిస్కస్ చేసేవాళ్ళే, మీకెందుకు సైన్స్ అవసరం లేదు, మీరు మాకు కావాల్సింది క్లర్క్లు, మాకు కావాల్సింది లేబర్లు కావాలి, మాకు కావాల్సింది లెక్క పెట్టాడు కావాలి, ఎన్ని వచ్చినాయి ఎన్ని పోయినాయి అకౌంట్స్ కావాలి, అంతే. సైన్స్ వీసి మీతో కాదు, మేము యూరోప్ వాళ్ళు చూసుకుంటాం అని వాళ్ళు.
but he is the one who proved that wrong. That great discoveries can happen in Indian soil. Okay, so that is the greatness of Sir C.V. Raman. So dear children, what I am trying to say here is, you should never think that you are less than Hyderabad or Bengaluru చదువుతున్న పెద్ద పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ చదువుతున్న వాళ్ళే చేస్తారు మనం చేయడం మీరు ఎప్పుడు అనుకోరు. నగరన్న ఏం చెప్పాడు? What did he say? Do you remember? You should believe in yourself. Believe and then disciplined గా ఉండాలి. You have to pursue whatever you want. You have to understand. Then you can do wonders. If you are with that, maybe there will be some of you can become Dr. C.V. Ramans. What do you say, Srimai? Am I wrong? Some of you can become Dr. C.V. Raman. What is the problem in it? Science calls in the observation, thinking, disciplined thinking. So now I will talk a lot about Dr. C.V. Raman. ఆయన ఓన్లీ ఫిజిక్స్ స్టార్ట్ చేయలేదు. ఆయన గ్రేట్ పర్సన్స్ని ఆయన చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశాడు. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో అదర్ సైంటిస్ట్ ఆఫ్ దిస్ అదర్ ఇండియన్ సైంటిస్ట్ ఇన్ దిస్ న్యూ ఎరా? Jahangir, Dr. Homi Baba, Jahangir Homi Baba. Don't know. India is a nuclear power today. ఇండియా చూసి భయపడుతున్నారు వేరే వాళ్ళు. అంటే ఇండియాకున్న న్యూక్లియర్ సైన్స్. హీ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ సైన్స్ ఇన్ ఇండియా. హీ వాజ్ ఆల్సో ఇన్స్పైర్డ్ బై డాక్టర్ సి.వి. రామన్. ఇప్పుడు డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు మనకు తెలుసు కదా. దానికి ముందుకు వెళ్తే డాక్టర్ హోమీ బాబా, ఫాదర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ సైన్స్ ఇన్ ఇండియా. ISRO, do you know ISRO? Who started ISRO? Who is called father of space in India? Dr. Vikram Sarabhai. He is the student of Dr. C.V. Raman. స్టూడెంట్ అంటే ఓన్లీ క్లాస్ టీచర్స్ చెప్పడమే కాదు. సి స్టూడెంట్ టీచర్ రిలేషన్ అనేది ఓన్లీ ఇలా ఉండదు. దే మైట్ బి వర్కింగ్ టుగెదర్, దే మైట్ బి మెంటరింగ్, దే విల్ రైట్ లాట్ ఆఫ్, దే విల్ డూ లాట్ ఆఫ్ స్టడీ టుగెదర్. The father of space in India is Vikram Sarabhai. He is also inspired and mentored by Dr. C.V. Raman. ఆయన ఎంత డిసిప్లిన్గా ఉండేవాడు అంటే, and he always had this one curious mind అనమాట. ఏదన్నా the kind of questions you will ask your students, it will just make them, get into that mode. Why is this? Why is this? Why it should be like this? What is the reason behind it? Going into the fundamentals of everything. He is scientific temper. ఏదో బట్టి కొట్టే సర్వీస్ మార్క్స్ చేసుకుంటే దేని ఓన్లీ మార్క్ షీట్ అనిపిస్తుంది అంతే, చూపించుకోండి. ఓకే, దెన్ ఇండియాలో ఎన్ని నోబెల్ ప్రైజ్లు వచ్చినాయి ఇండియాకి? సైన్స్లో ఎన్ని వచ్చినాయి? దిస్ గై, the great guy, he got in science, physics in 1930, Nobel Prize. Then we got one more in 1983 in physics, Dr. N. Chandrasekhar. I think he is related to Dr. C.V. Raman. He is nephew. వాళ్ళ nephew అంటే అక్క కొడుకో అన్న కొడుకో. Amazing scientist. He also invented something called ఇన్వెన్షన్ తర్వాత వాళ్ళ పేరే పెడతారు యాజ్ ఆనర్. వాళ్ళ సైన్స్ ఇప్పుడు రామన్ ఎఫెక్ట్ ఎవరు అనుకుంటారు? సివి రామన్. రామన్ ఎఫెక్ట్ ఏంది అన్నది ఇంపార్టెంట్. అది కనుక్కున్న తర్వాత దాని పేరు పెట్టాలి కాబట్టి దాన్ని రామన్ ఎఫెక్ట్ అని పెట్టాలి. సేమ్ వే ఎన్ చంద్రశేఖర్, హీ ఇన్వెంటెడ్ సంథింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ చంద్రశేఖర్ లిమిట్. ఇట్స్ ఇన్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్, astronomy, space. So dear children, what I am trying to say here is,
Every one of you should have that scientific temper. ఏదో చదువుతున్నామంటే అర్థం యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ టు ది ఫండమెంటల్స్. ఓకే, సో దిస్ గ్రేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ IISc, ఐఎమ్ ఫార్చునేట్ టు స్టడీ దేర్. When I go there, when I go to physics laboratory started by Dr. C. Raman. The department itself is started by them. When you go into the same structure is still the same, they did not change. Bale untadi. Now IISc, I will tell the greatness of IISc. ఇప్పుడు మీరు ఐఐటీస్ అంటున్నారా, అన్ని ఐఐటీస్లో చెప్పే వాళ్ళందరూ చాలా వరకు 50-60% IIScians ఉంటారు. బికాజ్ ఐ హ్యాపెన్ టు గో టు IIT హైదరాబాద్. దర్ ఆర్ అరౌండ్ ఐ థింక్ 5,000-6,000 స్టూడెంట్స్, some 100-200 professors. In 200 professors, around 50-60 are IIScians whom I know. Okay, so what I'm trying to say is we can do it. ఎక్కడో రూరల్లో బిచ్చుకుందలో ఉన్నామని హైదరాబాద్లో బెంగళూరులో ఉన్న వాళ్ళకి గ్రేట్ మనం కాదు అన్నది మాత్రం ఉండదు. గ్రేట్ కాదు ఉన్నది అంతా ఇక్కడ. యువర్ మైండ్ సెట్ అండ్ హౌ మచ్ యు ఆర్ రియల్లీ యూజింగ్ దట్. ఓకే, so this is a great opportunity for me to tell that IISc and idana see India science. Now I have to talk a little bit about Jamsetji Tata also. His contributions. Tata gurinchi em telusu? Tell me what you know about Tata. Tata cars. He's a great businessman. Yes. Tata son. Cisco company, TCS, Tata cars, Land Rover, any cars here, Tata cars. Tata car is also excellent safety point of view, one of the best cars in the world. Okay, Jamsetji Tata, I will tell you few things. He's a businessman with ethics. Okay. First university in India, IISc, is their thought. First steel plant, Tata Steel, Jamsetji, it is their thought. First thermal power also. Thermal or hydroelectric anukunta. Electricity generation plant kuda vaadare. ఈ చూస్తున్న టాటా సాల్ట్ ఇవన్నీ నథింగ్, అవి విజనరీ థింగ్స్. ఇండియాలో లేనప్పుడు ఇండియాకి కావాలి అని స్టార్ట్ చేసేది. సో దట్ ఈస్ వే ఇండియా ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్యూ పీపుల్ హూ థింక్ ఎ లాట్ ఫర్ ఇండియా. ఓకే, సో డియర్ చిల్డ్రన్, ఐ రియలీ వాంట్ యూ టు బికమ్ గ్రేట్ పీపుల్ విత్ గ్రేట్ మైండ్స్ అండ్ గ్రేట్ హార్ట్. ఓకే, గ్రేట్ మైండ్ ఉంటే సరిపోదు, హార్ట్ కూడా ఉండాలి. You should be kind, you should be empathetic, you should give to somebody who don't know, who don't have. And I want to tell you one thing, you believe in yourself. ప్రతి మనం చేయగలుగుతాం. ఎవరు డిస్కరేజ్ చేసినా, మీ స్టాఫ్ డిస్కరేజ్ చేసినా, పేరెంట్ డిస్కరేజ్ చేసినా, నాలాంటి డిస్కరేజ్ చేసినా, అన్షేపల్గా ఉండాలి. మీరు అస్సలు భయపడద్దు, అస్సలు డౌట్ ఉండకూడదు. నేను చేస్తా అంటే దానికి కష్టపడాలి. Then results obviously will come one day or the other. Okay. And same way, everybody will have positives and negatives. We have to take positives from everybody. Okay. And the great persons like Dr. C.V. Raman also have some negatives. Do we talk about negatives? Whenever we interact with somebody, I should take your positives and include. Okay.